buon pomeriggio a tutti. Prima di cominciare, giusto un ok che mi vedete e mi sentite. Mi basta un semplice ok sul pannello domande, che è tutto a posto. Vedete il mio schermo e mi sentite. Ok, perfetto, bene, vi ringrazio. Ancora un benvenuto e ben ritrovati al consueto appuntamento con le BIM Talks di BIM. Il tema di oggi saranno le costruzioni a secco. Possiamo ben dire che il futuro dell'edilizia è nell'innovazione e nell'industrializzazione, con un occhio chiaramente alla sostenibilità. Ed in questo rientra a pieno titolo l'utilizzo di strutture a secco, realizzate con profili di acciaio piegati a freddo, detto anche light steel frame, ma anche realizzate in legno e dette platform frame. Ma prima di iniziare ci tengo a presentarmi e presentare anche i miei colleghi. Io sono Roberto Madonna, sono il responsabile marketing di Graitec Italia e sono oggi qui con il mio collega Ben Locke, che è il Solution Sales Specialist di S.r.l, un'azienda del gruppo Graitec, e con Alex Wisocianski, spero di aver detto bene il cognome, che è il Vice President degli New Vision Agency, che è collegato da Kiev in Ucraina ed è un utilizzatore avanzato di questo tipo di soluzioni software che ci andrà poi a mostrare dopo dei casi studio concreti. Ma prima di entrare nel vivo di questa presentazione, consentitemi di presentarvi molto velocemente chi è Graitec, per chi ancora non ci conosce. Graitec è una multinazionale che nasce oltre 30 anni fa in Francia, vicino a Parigi. Oggi, a distanza di 30 anni, è presente in 11 paesi al mondo con oltre 55 uffici diretti. È una multinazionale in continua crescita dovuta anche alla stretta partecipazione e collaborazione con Autodesk, di cui Graitec si fregia dei loghi di Platinum Partner in termini commerciali. Oggi Graitec è tra i primi 3 partner al mondo di Autodesk per volumi di vendita di software, ma non solo vendita di software, anche formazione. Infatti Graitec è learning partner di Autodesk per tutto ciò che riguarda la formazione su buona parte dei prodotti Graitec, formazione certificata, oltre a essere Graitec anche organismo di valutazione per conto di ICMQ per tutte quelle che sono le figure BIM, specialist, coordinator, manager e così via. Chiaramente, oltre a essere anche authorized developer, quindi sviluppatore autorizzato, Autodesk, tutta una serie di software sviluppati direttamente da Graitec. Questo grazie a uno staff di oltre 700 persone, un po' diffuse in tutte le filiali al mondo, ma la cosa interessante, c'è una struttura centralizzata in Romania che si occupa esclusivamente di ricerca e sviluppo. Quindi, come dicevamo, presenza globale, presenti in Nord America, negli Stati Uniti, in Canada, una presenza europea, Europa dell'Est, precedentemente anche Federazione Russa, oggi non più. Per quanto riguarda l'Italia, il quartier generale di Graitec Italia è a Venezia, in provincia di Venezia, con filiali in Milano, Roma, Napoli e Bari, con un modello di business che possiamo dire basato su 3 pilastri fondamentali: quello che noi chiamiamo il create, ovvero la progettazione con prodotti Autodesk, che poi sono affiancati e potenziati dai Power Pack di Graitec; il pilastro simulate, per la simulazione di progetti per un uso come se fossimo nel mondo reale, e in questo caso parliamo di soluzioni per il calcolo strutturale; fino al pilastro Fabricate, ovvero la possibilità di andare a trasformare progetti in prodotti finiti. Ed è proprio su quest'ultimo pilastro che possiamo far rientrare Structsoft Solution, il braccio operativo del gruppo Graitec, che è specializzata in soluzioni di BIM framing, che possono seguire il flusso di lavoro integralmente, dalla progettazione fino alla produzione. Structsoft nasce nel 1994
in Canada, a Montreal. Rilascia il software MWF, che è il software basato su Revit per il Wood and Light Steel Framing, nel 2008, che poi sarà un po' anche il tema della giornata. Nel 2013 Stratsoft stabilisce una sua presenza europea con uffici a Liverpool, in UK, da dove al momento poi è collegato l'altro mio collega Ben Locke, che seguirà la mia presentazione, fino al 2021, dove il gruppo Graitec acquista Stratsoft Solution e quindi entra a far parte del gruppo Graitec. Ma veniamo un attimino al tema della giornata. Perché un webinar proprio sul BIM per le costruzioni a secco? Bene, le costruzioni a secco si presentano un po' come una moderna alternativa a quelle che sono le comuni strutture in laterocemento, partendo da processi produttivi industrializzati, tipicamente off-site, per applicazioni sia in settori specifici, come possono essere ospedali, alberghi, retail, fino anche a quelle che sono le costruzioni ad utilizzo civile. Questo tipo di costruzioni sfruttano tipicamente dei profili in acciaio sagomati a freddo, detti anche light steel frame, o anche strutture con telaio con profili in legno, dette platform frame. La tecnica costruttiva non presenta particolari vincoli, consentendo così ai progettisti la possibilità di applicare numerose e innumerevoli varianti. Il grosso vantaggio di una costruzione off-site è che i componenti vengono preassemblati in officina con dei controlli accurati, collaudi, elevati standard qualitativi, così da andare a ridurre quelli che sono i rischi dovuti a fattori ambientali che sono poi tipici della costruzione in opera. Tipicamente una struttura a secco in acciaio leggero preparata off-site ci consente di operare in un sito al chiuso, protetto dalle intemperie. Il sistema è ovviamente molto flessibile, prevede montanti e traversi per andare a creare il telaio con fissaggi tipo viti, bulloni o rivetti. Poi ci sono le pareti interne, dove si prevede un'orditura metallica portante e un rivestimento che può essere in lastre di gesso rivestito oppure l'impiego di sistemi in cartogesso con una sottostante struttura in lamiera d'acciaio, un eventuale strato poi di coibente. Una volta completata questa struttura, questa poi può essere trasportata sul cantiere già pronta per il montaggio. Il vantaggio maggiore è quando queste strutture sono modulari, soprattutto dove la spinta dell'industrializzazione ci consente delle lavorazioni in serie ancora più veloci ed automatizzate, quindi andando a massimizzare quella che è l'economia di scala. I casi più comuni sono quando si trattano edifici con moduli ripetitivi, quali possono essere ospedali, uffici, alberghi, carceri o anche condomini abitativi. Questo tipo di costruzioni consentono di ottenere anche un prodotto edilizio con elevate prestazioni, che possiamo velocemente riepilogar come antisismiche, acustiche, termiche, antincendio, funzionali, ecologiche ed energetiche, per non parlare poi delle importanti economie di scala a cui accennavamo prima, o ai successivi processi di riciclo una volta smontate. Ma non dimentichiamo anche quella che è l'assenza di sfridi di produzione. In Italia questo tipo di costruzioni non sono ancora particolarmente diffuso, ma il trend è sicuramente in crescita, veramente in ampia crescita, come dimostrano anche gli altri stati europei e come ci mostrerà negli esempi concreti il mio collega Alex successivamente. Ma perché il BIM per questo tipo di costruzioni? Beh, a monte di tutto queste costruzioni vanno progettate. Data la loro elevata modularità, la necessità di parametrizzazioni spinte, l'utilizzo di componentistica, la necessità di andare a effettuare delle analisi delle interferenze, in particolare tra quelli che sono i modelli architettonici, strutturali ed impiantistici, nonché anche la necessità di andare a generare delle distinte, fa sì che la modellazione informativa qui trovi un terreno molto fertile.
Ma visto che parliamo di un mercato di nicchia, per far tutto ciò serve un applicativo nato in modo specifico per la modellazione di strutture a secco modulari, che possa arrivare dal progetto fino ad interfacciarsi con la produzione, quindi andando a chiudere il cerchio. Ed ecco che qui ci viene incontro Structsoft, la software house del gruppo Graitec, specializzata in soluzioni software che consentono di accelerare il processo di progettazione e di produzione di intelaiature in acciaio e legno basate su Autodesk Revit. MWF è l'acronimo di Metal Wood Framer ed è la linea di punta di Structsoft, un software specifico per il BIM framing in legno e acciaio leggero basato su Revit, che ci consente di automatizzare la progettazione di pareti, solai, soffitti capriate, andando a semplificare i flussi di lavoro fino anche alla produzione per qualsiasi tipo di produzione con veramente le più differenti destinazioni d'uso, cioè il limite è solo veramente la fantasia. Come dicevamo, il prodotto di punta è MWF Pro Metal, il software per le intelaiature in acciaio basato su Revit. MWF a facilitare quella che è la creazione di quasi tutti gli aspetti delle intelaiature in acciaio leggero all'interno di Revit o anche in legno. Infatti c'è un intuitivo gestore di modelli che è in grado di riconoscere rapidamente tutti gli elementi di Revit contenenti tutte le informazioni per andare a generare un'intelaiatura che sia totalmente configurabile e quindi andando a creare un flusso di lavoro agevolato. Possibile utilizzare librerie precaricate di componenti edilizi proprietari dei principali produttori di settore. Poi le informazioni relative ai telai, come i sostegni, i supporti per le attrezzature, nonché delle pareti, possono essere modellate e personalizzate in base alle informazioni del modello direttamente all'interno di Revit. MWF poi consente di migliorare il coordinamento di progetto grazie alla possibilità di rilevamento delle interferenze, quindi la cosiddetta la clash detection, rilevando i tipi di apertura alle intersezioni come le travi strutturali, i sistemi NP, i tipi di pareti, tutto sulla base di informazioni predeterminate nel modello Revit e quindi poi va ad applicare automaticamente le varie diverse condizioni di aperture all'interno di un singolo pannello a parete o anche in un progetto di grandi dimensioni. Una volta creato poi il progetto definitivo è possibile generare i dati di produzione precisi già all'interno di MWF, quindi consente di creare disegni di officina personalizzati, distinte base, liste di taglio, anteprime 3D, che poi possono essere inviate direttamente in produzione, interfacciandosi con quelli che sono i più comuni macchinari a controllo numerico. Ma a chi si rivolge MWF? Qual è, diciamo, il target a cui può essere, per cui può essere specifico? Beh, sicuramente parliamo di progettisti, quindi tutti quelli che sono ingegneri, architetti, ma anche a imprese di costruzioni, costruttori commerciali, quindi nel settore industria, ospitalità, sanità, trasporti, come avevamo accennato anche prima, costruttori residenziali, quindi unità monofamiliari, meglio ancora se plurifamiliari, ed anche poi ai produttori di componentistica, quindi produttori di pannelli, costruttori di moduli o di componenti per l'edilizia che siano prettamente legati a questo tipo di costruzione. Bene, io ho finito la mia presentazione, è giunto il momento di passare la parola al mio collega Ben Locke, che direttamente da Liverpool entrerà nel dettaglio di questa presentazione, andando ad esplorare quelli che sono i vantaggi della soluzione per questo mercato specifico. Giusto una nota, nel frattempo se avete domande, non esitate a scrivere nell'apposito pannello domande, che alla fine ci riserviamo un momento per domande e risposte. Ben, are you there? I am. Ciao Roberto, grazie.
I'm afraid I'll conduct this in English because I'm sure your English is far greater than my Italian. But there we go. Thanks very much. Ho avvisato Ben di parlare piano. So Ben, speak slowly, but and the stage is yours. Perfect. Thank you very much. Okay, thank you very much, Roberto. Hopefully I'll have control in a moment and I will just share my screen with you. What I'm going to be doing is, well, firstly, good afternoon. My name is Ben and I'm responsible for sales for Structsoft across the EMEA regions. I'll just share my screen with you. I'm just going to speak briefly around sort of the uses of Structsoft MWF and the features with the help of a quick demonstration with a video before we pass over to our client Alex to look at some more in-depth use cases for this. So let's just have a look. Have you got my screen there, Roberto? Sorry, it's not showing us. Yep, Yeah, we can see it. You can see the video, perfect. Yep. Great, so what I'll do is I will just, as you probably know, MWF is a plugin for Revit, and it's the most comprehensive metal wood framing tool on the market. With almost infinite framing configuration options, it's a template and rule set based software where you can automate the creation of framing and create associated workshop drawings and machine files. MWF uses Revit walls, normal Revit walls as the host, and places light gauge steel framing in the structural layer of these walls. So what I'll do is I'll just jump into this, this example that I have here for you now. Bear with me a second. Okay, so fantastic. What we're going to look at here is a very basic use of MWF, and some of our clients use this for simple residential projects. Some use it for creating bathroom pods, or others like Alex, as you'll see later, will use this for larger scale projects, office buildings, healthcare buildings, lots of schools, and that type of thing. So what we're looking at here is a generic model in Revit. One side, which you can see here, has already been framed, and the other side has not. So what we're going to do here is just show you how quickly and easily you could effectively frame an entire project using MWF. The members here that you can see is framed are normal Revit families, so they can be treated as such, they can be modified, and you can of course create and import your own. So what we can see here is the left-hand side of this building, this small residential development, has not been framed. So we have highlighted these walls, and we're going to frame those using the Quick Create tool. So what this is doing is matching Revit wall types with framing types that we have dictated, so that it will frame it as we expect with a templated manner. So this is while that happens. This has been sped up just to keep this video nice and concise. We didn't want to do sort of an hour or so demonstration of the software in depth. So as you can see, automatically with a click of one button, it's framed the left side of that project now. What we're going to do is just take away some of the views so that you can see just the framing elements. Now, what's important to notice here is you will see that whilst the entire project has been framed, not all the walls have been framed the same. So on the ground floor here, we have got obviously vertical studs with staggered horizontals, whereas on the first floor, we do not have any horizontals. We have different header configurations for the windows on the first floor versus the ground floor, etc. So effectively what that means is that you can create a whole project very quickly. You imagine the difference that makes versus framing that project manually. And what it does is it matches up wall types with the templates that we've suggested and framing them accordingly, taking into account joins, openings, etc. So the next thing I wanted to talk about how well MWF copes with sort of things like design changes. So here we have three basic walls. Okay, now you can see one has been framed already. And this middle one, what we're going to do is show you how it copes with changes. So we've changed the length of that wall slightly.
What we're also going to do is perhaps move the position of that wall. The window opening has moved, and actually the wall has changed shape entirely. We all know what these design changes do come in, you know, sometimes when we're halfway through a project, and that can be quite frustrating and involve a lot of reworking. In this case, as you'll see, all of those changes have been made to the wall. We simply regenerate that panel, and MWF will reframe that wall, taking into account all of those design changes that have been made. So it's now a different shape, a different size, a different position, and the opening has been moved. MWF works really well with all the opening types within Revit, to be honest with you. What we can also do here is, I think, add a door opening. Okay, and again, just hit regenerate, show you again how quickly and easily that can cope with that change and that addition. We're going to look at that again for this one. So some of the openings are window openings. So we'll add a window to this wall, and we'll add another wall opening here as well, which could be sort of a duct. It could be a beam pocket. It could be something similar to that. Obviously, the need now is to frame around these. And as you can see from, again, very quickly, we will be able to frame around those openings automatically with the configuration that we have selected. There we go. So that's nice and framed, again, supporting that duct or beam pocket. What we're now looking at is some of the templates. This is how you're going to apply a template to frame a wall. It's also showing the joint conditions and some of the opening conditions here. You see different headers, different bracing, etc. MWF also comes with other modules for floors and walls. Floors and roofs as well as walls. So you can be done in ordinary floor cassettes or alternatively in truss configurations. But again, this is going to show you just again, it's the very same principle. And it will frame floors, cassettes, and create trusses as well. Now, the next thing we're going to look at is how we can apply. We've looked at how we apply a template, sorry. So what we're going to do now is look at sort of how you would create a template to then apply to different different parts of your project. So here we have two walls. We're going to create some vertical studs on this first wall, as you can see here, and then we're going to add some horizontals to that as well. So you can see that's the wall. We've replicated another plain wall down here 3 times, and we're then going to just use the template we've created for those settings to reframe these 2 walls as well. Just showing you how easy it is to duplicate and to use the same settings across your project. So as you can see there, 2 more panels created, exactly the same framing conditions and setups. So as with the first example I showed, this is really going to demonstrate how easy you can frame walls simultaneously that have very different characteristics. So what we're going to do here is we've got 3 walls, as you can see. We're going to highlight them all and we're going to quick create. Now, what this is doing is it's mapping with our template map, mapping wall types and framing styles to the walls that we can see here. So as we can see, we've got 3 very different configurations. The first wall here, you can see we've actually included some whole series. Again, could be for MEP, for services, for pipe work, for anything like that really. All user defined, and you can select exactly where these would appear. This one has also got some K-bracing here on the side, on this part of the panel. This one has staggered horizontals with clips. We also have tie downs that you can put in as well. Again, all configured automatically with templates. And this one again, as well as the additional anchor bolts, this one has horizontal furring on it as well. Hopefully that just shows you how easy, you know, with a click of one button, you could frame very different walls with very different characteristics throughout your project. So MWF is also great with other wall layers and other sheathing layers because, you know, I'm sure it's not just the framing that we need to do. There will be lots of other layers. This could be OSB, this could be plasterboard, this could be plywood, this could be any of your finishing layers, really. MWF will also automate the placement of these boards. On the first side of the wall, we could see that was vertically laid, and on the other horizontally. Again, lots of options to configure and optimize that however you should wish.
realistically. Now, once you've finished these designs, one of the crucial parts of MWF is workshop drawings. Now, these, again, highly configurable. It's all user defined. And we can see here we have different views. We have a plan view, we have an elevation view, we have some schedules with even cut lists, labels here on the members, as well as dimensions. We can also include, as I say, bills of materials, schedules, cut lists, with all the other clever things that Revit will allow you to do. With the benefit of being a Revit plugin, a lot of the other Revit features are still very usable. So you can create a lot of useful information and bombs from this. What we can do with the models, once you've then created them in Revit and MWF, is we can export these to our CNC and production management tool called Onyx. Now, within the Onyx platform, you can manage logistics, sequencing, stacking, and even get CNC machine files. So we work with all of the main manufacturers, such as Howick, such as Scottsdale. I'm sure you know the others, and you know, we're able to get files for those machines very easily. So I appreciate that was a very quick demo. 5 minutes, as I say, we could go through this for hours. But what I would suggest is that anybody who is interested in looking at this in a bit more detail, I'd be more than happy to support them with some extensive demonstrations. We can offer trials, and obviously more than happy to work on some proof of concept projects. So look at how we can recreate your specific design details. Fantastic. So that's all the time I wanted to take up with you today. Hopefully I've talked slowly enough and not given too much detail. That sort of shows how the product can be used in a basic level. And I think what we'll do now is we'll be joined by Alex. As I say, he's VP of Project Delivery at New Vision, and he can walk you through how some of these tools have been put to good use in projects they have completed, and really give you a view of the other end of the scale of the market that we work in. So fantastic, Roberto. Thank you Ben. Allora, come avevamo detto prima, adesso passiamo a dei casi concreti, veri casi in cui è stato applicato l'applicativo MWF per costruzioni a secco. Credo che Alex ci abbia preparato alcuni esempi di casi studio, sia per costruzioni in acciaio alleggerito che anche per quanto riguarda il legno, per darvi una visione quanto più ampia possibile. Hi Alex, I can see you. Buonasera. Come dicevo prima, buonasera a te. E come dicevo prima, Alex è collegato da Kiev in Ucraina. Lo ringraziamo della sua presenza. Ci ha detto che è praticamente una struttura assolutamente protetta e funzionale. Niente, passerei ad Alex il controllo anche dello schermo. Alex, I'm going to assign you you should receive a win. There's you have to accept. Okay, I think I've clicked something. Yeah, now we can see your screen. Perfect. Which screen do you see? Black. Desktop. Black. Desktop, Alex. Yeah. Interesting. Okay, let me. Sorry for this. Okay. Can you see right now? Or still black? No. Now we see the PowerPoint. Perfect. Okay, so that's what I'm going to start with. Hello, everybody. I'm going to be pretty brief because there is so many things to talk about MWF, and there is so many different ways of using that in different construction applications. And I'm going to start from us and what we do. And we are the BIM outsourcing agency, and we mostly do virtual design and construction for the US market. Typically, what happened is everybody who's in production are in Ukraine, the executive and the business development is located in US and Florida. So
we've been around since the beginning of BIM, but most of our production happened from 2015. I'm going to go ahead and share what we are, what we do, and the best case of using MWF. And the biggest project that we've done so far was MWF is the Meta building. It is done for Mark Zuckerberg, and it was designed by Gary Partners, which is basically a company of friend Gary. It had some major problems as far as the logistics and how they built it, but at the same time, MWF just saved the day. Even though it started in 2020, which is 3 years ago. I'm going to share my screen real quick on this building. It is pretty huge. It's wonderful, interesting forms, but we have been using MWF in 2020 starting on this job, and of course everything redeveloped and readjusted to be extremely efficient. This building particularly had I think it's like 3,200 panels that needed to be panelized and brought to site already prepared. And the main idea was that you would actually do the coordination ahead of the montage. And let me share real quick here on some of these panels. Okay. So here's all the meat around the bones. And you can see right here that there is a lot of different services happening, a lot of electrical. And all of this was actually coordinated to the extent of what was needed for the construction. And then once everything is done and the engineering is approved, we have produced the shop drawings that laid out on the floor plans. Typically, we have been assigning a floor plan, the wall panel number that was referring to the level, and then the number of the quadrant, and so on and so forth. The idea is to actually link this number to the elevations and go ahead and basically coordinate around the MEP systems, which is, I would say, it is the most common thing that would destroy your budget of the project if you don't take care of that beforehand. It's typically the jobs that are not using clash coordination are already losing at least 40% in change orders that would happen on a field. But with using MWF, the subcontractors would be able to save even more because not everybody's modeling the framing. And this is the major problem, especially with the systems that are running in the actual wall. And I'm going to show you an example why it is important. For example, there is a door that is actually this wide. And whenever you have a door, you need to have your king stud that would run from bottom to the top. So if you have a system there, as we can see right here, which is the junction box, you would be hitting that. And these cases, if you multiply it by 3,500 walls, you'll have so many problems, which are just a snowball effect. I'm going to show you an example of one of the clashes that could be that could happen on a field. So here's our ceiling, right? And we have a HVAC duct that is running through that. That's a major problem. It is a design issue, and this caused a lot of rework. This is one of the Apple jobs, which is to rename nameless. But it is an example of that clash issues. Also, we've been using MWF not only for the regular framing, but also for some design decisions. An example, if you have a lot of systems happening, it is able to frame around those bracings and actually save so much time. I would probably be crying if I would do that manually. And we've actually tried to estimate that on the if we could complete the building of Meta just by doing that manually, and I would say it would take more than 5 hours per each wall. And typically on a US jobs, you have coordination changes that happen every day, and reframing things would take hundreds of hours, and the human factor would be
the major issue. As far as the shop drawings, this is the major thing that happened to this building. And technically, this particular building, it took 250 sheets to produce, but we are using the MWF tool right now in one of the newer jobs. And let me show you that really quickly of how it's done. You can see the application of having the actual list of the materials under each wall, so that you can actually bring to offsite, fabricate it, estimate the amount of money that you want to spend, and order that ahead of a time. But the best case scenario, if we do everything automatic, and this was the case study that we just completed, it is done. It was done on September 8th, and it was completed in 1 week. We have completed more than 694 panels, and which is a much better thing, because the previous building that I showed you, it took, I think it's been since 2020 to build it and to produce and design it. It was a year and a half. So in 3 years, I would say that MWF have increased the efficiency, increased the abilities to do this. And whatever you see on the screen right now, it's all automatic. There is basically a minimal input from the detailers and from designers to make sure that everything is up to par and up to standards of the engineering on the type of stud. You can see all of this. And the most, one of the interesting things is that whatever is framed with MWF, it can actually be used to do the robotic layouts on a field. I'm going to show you a quick example of this right now. It is basically, it takes the information from MWF and from the walls that are generated and cut, and the robot basically just runs around and prints things like this. I would say it's the wonderful solution. And again, it's all working together pretty well. So as far as this, as far as using the MWF for Onyx, we have actually tried it. I don't have a prepared material for this, but we are using that on this job to automatically generate how many materials you can put on a pallet and basically lift to a truck. And whenever you have the information about the size of a truck, the amount of those cars, you would be able to efficiently stack them in a proper places on the field, so that your workers could just come in, take this particular panel that is pre-manufactured and just put it into place, which is pretty interesting. I want to do that. I'm going to let everybody know once we submit it and if it works well. But I do believe it's a wonderful solution. So I would say that I have a little video to also illustrate how we typically use MWF on the MEP coordination. And here is, it's pretty short and explains wonderfully. So whenever you have the systems, there is a different types of tolerance that you would take. The US jobs are a little bit different than European, and European would have a little bit less of electrical conduits that are involved. There will be less problems with the flex ducts. But at the same time, it is important to think ahead on the primary electrical runs that are getting into the buildings, and to create the openings for this. And you can see that. So what happens is, whenever we have MWF, of course, it does everything automatically, but there is a really nice solution that allows you to plan ahead the spacing of the panels. That is, I'm going to show an example right here. So you can see that some of the panels are cut into the place so that you can, first of all, logistics. Secondly, there is a control joints that need to happen to avoid the deflectance of the panels, and many more requirements for this, which is again done all automatic. I think I do have everything in my end explained, discussed, and if there are any questions that would happen, it would be wonderful to address them, because
again, MWF is able to produce not only walls, we've done ceilings with it, we've done floors, we've done whatever you would imagine, we've done it probably. And trying to use this tool, not just 100%, but 150, it would actually help you do the design solutions that are weird and interesting and just unconventional, which is the case. But again, this is the wonderful tool. I would say that we've in a ballpark of saving at least 10 times more time on producing these framing things, and framing elements is a wonderful example of efficiency and how we do it. And I cannot explain how many things you can do with naming, numbering, labeling, which is all wonderful. I think I'm done. In case if you have any questions, here's the contacts that you can use to contact me or our director of the client success. And please go ahead. If you have questions about MWF and the real application of doing things, I'll definitely be happy to answer. Because I would say that most of the GCs around the North America use it, and it's, even if you don't fabricate the walls, it is good to spend 200 hours or 100 hours on big commercial buildings that have at least 600 panels on each floor. It would be a good deal. Thank you. Thank you. Thank you, Alex. Come avete avuto modo di vedere, Alex è veramente un entusiasta nell'utilizzo del prodotto MWF e tra l'altro è anche un utilizzatore evoluto dell'applicazione. Ritorniamo a noi. Sì, dovreste vedere di nuovo il mio schermo. Chiaramente qui abbiamo fatto una presentazione molto veloce per darvi una idea di quelle che sono le potenzialità del software, ma restiamo comunque a disposizione per chi è interessato ad approfondire l'argomento. Possiamo darvi la possibilità di organizzare una demo dedicata in base chiaramente alle vostre esigenze, seguita poi anche dall'attivazione di una licenza di prova che vi consenta di esplorare in autonomia tutte le funzionalità. Una versione di prova che poi può essere comunque supportata da una sorta, diciamo, di assistenza, supporto tecnico durante l'utilizzo. Tipicamente sono 30 giorni di utilizzo. Basta che ce la richiedete, potete richiedere inviandoci una mail ai riferimenti che vi condivideremo a breve, o anche scriverlo nel pannello delle domande che siete interessati ad una versione di prova, quindi verrete ricontattati per proporvi una data per la demo. Ma io passerei alla parte di domande e risposte, perché già ne ho viste qualcuna nel pannello, ma vi invito comunque ad utilizzare l'opportunità di avere qui sia Ben che Alex per togliere i vostri dubbi, avere qualche curiosità che volete condividere, quindi approfittate, basta scrivere nel pannello delle domande. Io ne vedo già un paio. Ben and Alex, we have two questions. One is for you, Ben, and the other one is for Alex. So, Ben, I start with you. And we have a question from Giuseppe. Giuseppe is asking you, thank you, Ben. A quick question in terms of QTO in Abacus. I mean, how this configuration works. Okay, that's not one that I'm aware of we currently have available out of the box. It's something that it's worth noting that we've not discussed yet in this presentation, Roberto. We do a lot of custom developed solutions for our customers.
So what that means is, if you're looking to integrate this software with other ERP systems, with other systems that you use in your business, that's something we can definitely do. And likewise for custom machinery as well. So again, let's take that question, let's have a look, and let's see if we can demonstrate that link to you, if we can make it happen already. And if not, then I can certainly advise on what we would need to do to make that work. Absolutely, yeah. And the good thing is, as I say, that the real focus, Roberto, is this is all Revit based. So all of the benefits that you have with normal integration and the features of Revit are still available whilst using MWF. Thank you Ben. Giuseppe, spero che la risposta di Ben sia stata soddisfacente. Comunque, in sintesi, lui dice che la stretta relazione con Revit ti consente comunque di aprire tutta una serie di possibilità e di potenzialità, anche quella di andarsi ad integrare con dei sistemi di ERP, come appunto diceva Ben. Non esitate a scriverci ancora. Abbiamo un'altra domanda. We have another question for you, Alex. A question from Giorgio. Giorgio is asking us, Alex, how long have you been using MWF, and how many projects have you completed with it? And if it can be used with wood too? Thank you for this question. We've been using that, the MWF Pro Metal, since 2019 or 2018. It's hard to remember, but it was actually gifted to us by Swinnerton Builders, which is the top GC in California. They just come up to us and say, hey, you are great, but here's the plugin, try to use it. And we've been actually trying to learn it and train alongside with the Swinnerton team. They have a huge, nice self-perform group that uses that now. And now here we are. We have at least 15 operators right now of the MWF, which basically one operator could create the whole project, or they can use it simultaneously, which is amazing. So 2018, 2019 is the date. And I just loved the time when it started being actually a network license, whenever we could just shift and share. That was wonderful. But to answer the second question, yes, there is a possibility to use with wood. We actually create so many things with wood, especially on the residential buildings. Metal is typical for commercial, for hospital, for you name it. But wood is much more complicated in terms of the type of the wood and the whatever, like if it's a Douglas fir or it's a different materials that could actually hit the fire protection requirements, fire resistance requirements, I'm sorry. And we've been creating floors, we've been creating roofs and trusses, which is unprecedented until I think maybe it was around, but I never really used it. But yeah, it is wonderful too for the wood as well. Even though wood prefabrication is less common, people still use it, still use the CNC machinery for whatever they can prefab, and yeah. Just worth noting on that topic briefly that yeah, we have a wood product, we have a metal product, and we have a suite product, which again you can use both materials simultaneously, side by side, even hybridization of both. So there we go. Thank you, Alex and Ben. Come avete sentito la risposta, la parte in acciaio è un po' più utilizzata per quelle che sono costruzioni commerciali, appunto citavano ospedali, ne avevamo parlato anche prima di modularità, tutte quelle che sono comunque costruzioni che si ripetono molto spesso come modularità. Quelle in legno invece ci diceva Alex che sono più sviluppate per la parte residenziale. Ok, io al momento non vedo altre domande, siamo perfettamente in linea con i tempi. Vi lascio qui la mia mail personale come Graitec o anche quella di Ben, quindi roberto.madonna@graitec.com o b.locke@structsoftsolutions.co.uk, o anche la mail generale di Graitec.
ma vi invito a seguirci anche sui nostri canali social, in particolare su LinkedIn. Abbiamo un canale YouTube dove spesso poi ci trovate anche tutte queste webinar che abbiamo tenuto, idem per quanto riguarda Facebook. Tutti i giorni c'è qualche contenuto, sono le informazioni sulle prossime webinar, eventi e attività, tips and tricks, quindi vi invito a seguirci sui nostri canali social. E anche a seguirci nelle nostre prossime webinar, queste diciamo come Graitec, tipicamente la facciamo il martedì o il mercoledì pomeriggio, ne abbiamo una settimana prossima su il calcolo strutturale collegato al BIM con Revit, poi abbiamo anche un'altra molto interessante con il BIM come soluzione per migliorare il posizionamento di mercato della tua azienda o professione. O anche un'altra più tecnica, il 4 ottobre, progettare strutture in calcio e struzzo armato con Autodesk Revit ed il PowerPack 2024. Bene, io a questo punto vi ringrazio tutti, ringrazio Assobim in particolare per averci ospitato, in particolare a Roberto Fantino che è il direttore che è in linea. Grazie Roberto di questa tua ospitalità. And, I would like to thank you Alex and Ben. E nulla, vi invito comunque a qualsiasi dubbio o versioni di prova da testare, non esitate a chiedercele. Grazie a voi, grazie a tutti i partecipanti e a tutti, buona serata.